डिजिटल लायब्ररी तयार होत आहेत. ओके, म्हणजे मराठीतून इंग्रजीतून दोन्ही चालेल. सो बेसिकली काय होते की गुड ओल्ड डेज say 10 years before, 15 years before, there were physical libraries where you had to go to the library to access the books or any reading material. Physically you have to go to the library. Now with the advent of technology, with the advent of mobile and all these electronic devices, we have come up with something called digital libraries or institutional libraries. So we'll be today talking about various digital libraries that are available in the world, especially related to your economics, social sciences and histories of the economy. I will try to cover. So basically this is what we will be covering, institutional repositories around the world. Before that actually we will be talking about what is Librarians Day, why we celebrate Librarians Day. Then we will see digital library, what is digital library, का असते ते आणि का असते digital library. Which are the Indian popular digital libraries? There are many digital libraries out there in the world. Actually, we will be talking about few Indian digital libraries, then few world digital libraries. Then actually we will be talking about Garware Institute's digital library, which we have developed this digital library in last 15 years now. So what is the Garware Institute's digital library? And when we make a digital library, actually we have come up with some other outputs or some other byproducts of digital library, so we will cover that also. So why National Librarians Day actually? Basically this day, like we have Teachers Day is there, Mother's Day, Father's Day, so many days are there. So one of the days is National Librarians Day. Why it is celebrated? It is celebrated in the memory of Dr. C.R.E. Ramamurthy Ranganathan. That's what we call it, SRR or SR Ranganathan. Basically, he is known as father of library science in India. He is the person who developed the subject and various schemes in that subject in library science. That is, say like your books. If you are going to the library, you end up finding books, say physics books on one side, chemistry on the other side, something like that. Similarly, he designed a classification scheme called Polar classification scheme. So he was famous for that. So in his memory, actually this day, that is his birthday, 12th of August is celebrated as Librarians Day. And this year, to celebrate the Librarians Day, the theme is Libraries Connecting People, Preserving Knowledge and Empowering the Future. So basically, connecting the people with the libraries, then preserving the knowledge and empowering the future actually. And as he was born on 12th August 1892, born in Tamil Nadu. Basically, he studied mathematics. He became a professor of mathematics in Chennai University. Then their Vice Chancellor there asked him to look after the library. Actually, that's how he got into library thing. And then he started working on organization of this library, and that's how he became a scientist in library science. One of his famous theories called as 5 laws of library science, that also we will see. And as I said, there is a classification scheme, how the books are organized in the library, and that classification scheme was developed by him, what is called Polar classification system, or we call it CC. Then he also developed a code for cataloging. Actually, if you see the books, they are cataloged, correct? How they are organized by author, title, or other things. So the system we developed, that was called as classified cataloging code. For his contribution, actually, he was also awarded as national professor actually, and he was also awarded Padma Shri in 1957.
These are 5 laws actually. When he started working in the library, he developed a theory called as 5 laws of library science. That is, books are for use. Every book should be used by users. Every reader needs a book. When you go to the library, you should be able to get your book of your interest. Every book is a reader. Means every book available in the library should find its users also. Just not keeping in the library or keeping it on the shelf. Every book should get the reader actually. And as a librarian, we should save the time of the reader. So we develop some principles how to users' time should be saved. And library is a growing organism. Like library keep continuing growing and growing actually. That's the point of the library science. And this day is celebrated to honor the librarians. Today we are seeing the librarians in colleges, universities and everywhere. To honor the librarians, their role in education, their role in literacy and lifelong learning. Recognize librarians as guardians of knowledge and information. And also this day is celebrated to promote information literacy and digital access. Also, it's celebrated to encourage community engagement to libraries. Actually, we want more and more readers to get involved with the library. Next, please. These are from time to time the librarian's role is changing. So currently, in modern era, these are the roles of the librarians. Apart from handling the books, handling the library students, information literacy training for students actually, teaching or giving the training to the students how to use the library, how to use the information, how to access the information, how to interpret the information, managing digital resources and databases. Like good old days, there used to be only printed books. Now, later on you might have seen some CDs and other media came. Now most of the resources are completely digital. The resources are there. So now the role of librarians change from managing conventional libraries to managing digital resources and databases. Many information, whatever data you get from databases. Supporting research and innovation. Whatever research are going on in the university or colleges or institutions, the library job is to support the research by giving the information or giving the literature required for the research and innovation. Creating inclusive and welcoming spaces for learning. So welcoming the users, making that comfortable levels for the users actually. And this way, Librarians Day can be celebrated in multiple ways actually. Most of the time, some libraries do organize book donation drive or exhibition of rare books, silent reading sessions, like there will be some libraries are organizing reading sessions, storytelling sessions, library quiz competition, honoring the librarians, posters and essay contests, and one is digital literacy talk. Like the one we are organized today is digital literacy talk. So basically what we are talking about digital library, which is different from the conventional or what we call it printed books library. What is this library? Basically it's a collection of digital objects. Like on your mobile you are getting video files, you are getting video files, everything you are getting. Every day you get some 10, 15, 20, 30 documents, either in movie form, PDF form. After 6 months, if you are asked to retrieve it, you are not able to. Correct? That is the reason. Digital libraries, what they do is, they collect all these digital objects that can be text, it can be video, audio, or video, audio, visual, and organize it in such a way that it can be stored properly and it can be retrieved when required. So that is the purpose of digital library. So the digital library is collection of digital objects which are stored, organized and retrieved as and when required. So these are basically digital libraries usually created by some individuals, organizations or institutions, and they can be of different sizes. Like here are
libraries where you can see crores of documents are there stored in one digital library, and the scope is like there are digital libraries depending on the type of users, depending on the type of subject, depending on the type of collection goals actually. So it can be maintained by individuals, organizations or institutions. The plus point in digital libraries, it can be in your own campus, it can be anywhere in the world. So it can be locally, it can be kept at remote places, it can be accessed from anywhere into the computer. Like you can access from your mobile also, you can access from tablet or computer also. Now what happens is digital library, there are many words are there for digital library, what we call it synonyms for digital library. Some people call it electronic library or e-library. Some people call it virtual library or online library or digital library or even institutional repository. Institutional repository is in the sense some institute, maybe some research institutes or some colleges, they build their repository where multiple documents are kept together or stored together. So that is institutional repository. In detail if we go, or what we say, what is digital library is, where every content is only in digital form. No printed books are there, only digital form. It can have multimedia, like it can have audio, it can have photos, videos, or audio videos and or pictures and all those things. It is structured and organized so that you can retrieve it tomorrow or anytime. Unlimited access. Unlimited access in the sense, like if you go to the library and if you want to have a book called say Theory of Economics, library will have 5 copies of Theory of Economics, correct? And some 40 or 60 student batch is there. Can everybody get the book? No. Can you clear off the book? No. But in digital library there will be only one book, Theory of Economics. But unlimited access points will be there or unlimited access will be there. Any number of users can have access to one single copy. Distributed collections in the sense, now we are sitting in Garware college. Physical books can be only in Garware college. But distributed means you can have the book anywhere in the world, but you can access it sitting at home, sitting in Garware college and access it anywhere. Access control, like in digital era, you can have control on the access, like your ATM card is there, only you can use, nobody else can use. Similarly, as a librarian or as a digital librarian, we can have restrictions that certain books should be used by certain people only, some or even in that book, one chapter can be open for all, other chapters can be closed actually. So that way you can have access control. Logical but virtual organization means you can search and you can, like physical library, you have books for physics section, physics books will be in physics section, chemistry books will be in chemistry section. Unlike that, books can be kept anywhere in any order in the library, in the digital library, but they can be searched or retrieved by the users automatically. There can be free as well as fee-based library. Most of the digital libraries in the world are free. Most of them, I am saying most of them are free. But there are few digital libraries where you can pay subscription and have access to digital library. Next. Now the question is why digital library is required. When we are going to Garware college every day, we are going to the library every day. Why should we need a digital library? The reason is many users now can't go to the library. Okay, you use Zepto, Amazon. Okay, these are all online platforms. Why we are using them? Because we can't go to the shop, we can't go to the Lakshmi Road. We don't have time. We don't have parking. So many problems are there. So what we do is we go to Zepto and order it. Because we cannot go to the shops. Similarly, in library context also, there are some users who cannot go to the library. Rather, instead of going to the library, the digital librarians take the library to the users actually, rather than the users coming to the library.
Many people also feel comfortable to sit at home and read rather than going through travels and all those things, and not necessarily even if you go travel, say you got to go to some particular library in Mumbai, you will go there and there is no guarantee you get the document there. So instead, you sit at home and access it at home only. 24/7 availability is there. There is no like 10 to 4 or 10 to 6 time is not there. Changing reading habits, like now people are using their digital devices for reading and all this sort of things. So that changing reading habits are there. Many people prefer reading online or via e-books. And another point is quick access to books and journals. Like the moment the article or book published in say United Kingdom or Australia or anywhere, same time is available in India. So it is quick access is there. Now also another thing is some people prefer to listen rather than reading the books. Like when I am driving, actually I can have an e-book, audio book is there. I just plug it to my car device and everything. I can just read and listen and go. That is. So people prefer to listen to the books rather than reading actually. And also it gives you up-to-date information. What happened just now, last 5 minutes before, what happened, you can find out and get from the digital library or from the internet. Or people also often look for new material to learn. Actually, whatever books available in the library might have been published 2 years, 5 years, 10 years back. May not have the current content what is available or recently what has been researched, what has been innovated actually. So that is the idea. So there are some many digital libraries are there in the world. More than 10,000 digital libraries are there. Of that actually I am showing some of the digital libraries. Most popular ones are like these 10 digital libraries are there, like National Digital Library of India. How many of you have visited National Digital Library of India? I will not ask questions, just yes or no, you can raise hand. One, only one. National Digital Library of India. Okay. Anyway, I will talk to you about that. Shodh Ganga. Okay. Basically, again, Shodh Ganga is required, may not be required by graduate or postgraduate student. It's basically required for the researchers when you start doing PhD or more than PhD into some research and all this. There is something called Krishi Kosh. This is the agricultural digital library there. Indian Academy of Sciences actually, like IISc and other people are there. They write the articles and they publish there. Open access repository of IISc research publication. Whatever research publications are, research works are available through IISc. There are many IIScs are there in India, so they are accessible to our digital library. Then there is something called DISPACE at GIP, that is Google Institute's Digital Library, or you can say IR, Institutional Repository at NCL, National Chemical Laboratory, which is in Pune actually. The purpose is actually these are about. Okay, I am audible? Yes. Okay. So basically, पुण्यामध्ये ह्या मेजर 2 डिजिटल लायब्ररीज आहेत, एक गोखले इन्स्टिट्यूटची आणि एक नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीची. देन आर्काइव्स ऑफ इंडियन लेबर और डिस्केल ऑनलाइन periodical repository is there, and West Bengal Public Library digital library है. So what is this National Digital Library? Basically National Digital तुम्ही ओला उबर वापरता का? वापरतात. ओके. आपण काय करतो, मोबाईल ॲपमध्ये ओला किंवा उबर ओपन करतो. आपण कुठे ते आयडेंटिफाय करतो आणि तुम्हाला दिसतं की 50 गाड्या 10 गाड्या तुमच्या आजूबाजूला एकेका मिनिटावर 2 मिनिटावर आहेत. करेक्ट. तसं नॅशनल डिजिटल लायब्ररी काय करते की भारतातल्या जेवढ्या डिजिटल लायब्ररी, वेगवेगळ्या डिजिटल लायब्ररी आहेत किंवा ज्या ज्या फ्री आणि ओपन ॲक्सेस डिजिटल लायब्ररी आहेत, या सगळ्या डिजिटल लायब्ररीचं कंटेंट नॅशनल डिजिटल लायब्ररी तर मेटाडेटा म्हणतो आम्ही त्यांना, म्हणजे कुठलं कुठं काय आहे त्यांचे फक्त ॲड्रेसेस गोळा करून ठेवलेले असतात. जसं ओला उबेरमध्ये तुम्ही ज्या लोकेशनला आहे तिथं ओलाचं जे ॲप असतं ते ओलाचं ॲप त्या एरियातल्या कॅबचे फक्त ड्रायव्हर आणि लोकेशन
आणि कॅब नंबर असं स्टोअर करून ठेवतो. मग तुमच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे तो कॉन्टॅक्ट करतो जवळच्या कॅबवाल्यांना, मग कोणतरी ॲक्सेप्ट करून तुमची रिक्वेस्ट कंप्लीट होते. सिमिलरली NDL किंवा नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया हे वेगवेगळ्या डिजिटल लायब्ररीचा डेटा कलेक्ट करून ठेवतो. तुमची रिक्वायरमेंट आहे की मला थेरी ऑफ इकॉनॉमिक्स, थेरी ऑफ पॉलिटिक्स पाहिजे, तो शोधतो आणि कुठल्या डिजिटल लायब्ररी असेल ते तुम्हाला सांगतो. क्लिक करायच्यावर तुम्ही त्या मग ते गोकुल इन्स्टिट्यूटमध्ये पण असू शकतं, NCLमध्ये पण असू शकतं किंवा IISCमध्ये पण असू शकतं. तुम्ही केलं की तुम्ही त्या गोकुल इन्स्टिट्यूटच्या किंवा NCLच्या डिजिटल लायब्ररी कनेक्ट करून डाउनलोड करता. That way, that is called in library science or in technical terminology is called as harvesting of the data from digital libraries. So basically, it gives free access to books in Indian, English and Indian languages. So भारतातल्या बहुतेक सगळ्या भाषा recognized, unrecognized अशा सगळ्या भाषांमध्ये you can have access to books and e-books and digital content. This content is applicable or usable right from primary school teachers or students till graduation, post-graduation, PhD level students or researchers. The content is available in 70 different languages. Not only English, we have foreign languages are also there. All Indian languages are also there. So 70 languages are there, and almost all the subjects. You imagine the subject. You can be physics, chemistry, biology, biochemistry, whatever. Then the subject is available. So basically, how many documents are there on National Digital Library? You can count. I don't know. Crore मध्ये आहेत का? 10 crore मध्ये आहेत? Okay. So, and the type of documents you can imagine, it can be books, articles, thesis, manuscripts, whatnot. It can be different formats are there, audios are there, videos are there, even question banks are there, question bank solutions are there, web courses are there, reports are there, data sets. Think of the material, think of the language, think of the subject is available there. Next. EPG Pathshala. Has anybody used? Okay. This is also a kind of library where actually you get master level contents, like if you are doing Master C, MSc or MA or MCom in certain subjects. You have entire course content is there, all papers are there. Under each paper you can see certain modules are there, like we have chapters are there. These chapters or these papers are both in text form, video form, and at the end of the text there will be assessment will be there, questions will be there. So this way there are 77 subjects, postgraduate level 77 subjects are there. Like you want to have journalism, you want to have communication, you want to have library science, you want to have MCom, whatever it may be. You name the subject is available. Open access means anybody can access it. Launched by Ministry of Education, MHRD, and works under UGC, and in library science we are implemented actually. They are implementing it and doing technical support. More than 70 postgraduate courses are there, and there are 22,000 learning modules are there. So more than 7 subjects on an average. Every subject will have 30 modules will be there. So for example, if you go to EPG Shala, since you are from economics, actually if you want to do MA economics or MSc economics, these are the papers are there, like P, quantitative methods. You are from commerce. How many are there from economics or commerce? Most of them are from economics. Commerce So is yeah, separate from it. these are familiar subjects for me, not for me, anybody. This is for demo I am given here. So these are the papers if you are doing masters in economics. Under each paper there will be modules will be there. Just click one more. So now I am going to paper say basic macroeconomics, paper number 30, basic paper number 4 basic macroeconomics. Under that 37 modules are there. So I don't know how many of you have visited or imagined. So if you want to know now what is
goods market, classical theory of good markets. I go to M07. Under that, I will see video will be there, text will be there, and assessment also will be there. So this way you can learn your masters even without. I don't say you don't come to Garware college, but as an external student or online student, or sometimes some classes in case you visit, if you are not clear what taught by sir today, so you can go back to home, go to EPG Shala and get it prepared. Actually, this way EPG Pathshala is available in 77 different subjects. One is called as World Digital Library. This was started in 2009 and it has got basically manuscript, means some handwritten works were there, old work, rare works are there, rare books are there, maps are there, photographs are there, and other cultural documents from different parts of the world, and it is maintained by Library of Congress in the United States. Next. So you will see some photos, drawings, and old books. Old means very rare books, actually manuscripts or handwritten materials, old newspapers, videos, and everything. So this is what you will see on World Digital Library. Next. Internet Archive, actually this is also one of the very powerful source where you see very old literature, very old books. You can find Marathi books also, Hindi books also, Gujarati books also, German, French, Russian, you name the language, name the country, the documents are available from that country and everything. It started in 1996. It has got millions of documents are there. There are books, 51 million books, means 51 510 लाख म्हणजे 5 करोड पुस्तक आहेत त्याच्यात, 16 मिलियन मूवीज आहेत, 13 मिलियन सॉफ्ट कॉपीज आहेत, सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्स आहेत, 4.3 मिलियन 43 लाख TV programs आहेत. So you can just imagine what material is available for you at fingertips, everything at no cost. Okay, everything is free. Now, after all this, now you want to know, no, I don't want to go and see the entire world digital libraries and go here and there and all that. I don't want to do that. You can go to DOR, that is called as Directory of Open Access Repository. म्हणजे ज्या publicly, freely accessible digital library आहेत, त्यांची directory आहे. Good old days you used to have telephone directory, all numbers were brought together, correct? Similarly, this is directory of all the depositories or all the repositories in the world actually. So it has listed out 6,000 depositories in the world or digital libraries in the world. That Indian HU's digital libraries. What we can do, go here and do it. I am interested only in chemistry. I don't want to have millions and billions of documents. I am interested only in chemistry, but I want only Indian origin contents. Say I may be doing some Ayurveda. Ayurveda will have no literature in Russia. Okay, I will have Ayurveda but in Sanskrit language, but Indian origin. That way you can have filter out your researches. Then it will come out with that there are some 5 or 10 digital libraries are there which are in Sanskrit, which have the content of Ayurveda or something like that, which is Indian origin. So you can filter out the results and go to that particular digital library. So right now it is harvesting or indexing the data from 6,000 digital libraries in the world, but every year more than 10% of digital libraries are getting added to that. Next, जसं डिजिटल लायब्ररीची डिरेक्टरी आहे तशी जर्नल्स असतात. आता आय डोंट नो किती लोक जर्नल्स वापरतात, एस्पेशली मास्टर्स लोक वापरतात, रिसर्च स्कॉलर्स. नियतकालिक म्हणतो आपण त्याला, पिरियडिकल जर्नल्स. ॲक्च्युली basically there are 2 types of journals. One is paid subscription will be there, one will be free will be there. Paid will be very costly. It takes time for you to come to your library, maybe 3 months to 6 months, and then you access it. This is directory of open access journals. Open access journals means these are journals available free of cost, and these are good research journals are available. What we call it peer review journals.
So it started in 2003 and now it manages around 23,000 plus open access journals. These are freely available. These are available from 141 countries and 92 languages are covered, and articles are 13.3 million articles. This is more than 1 crore or 1.3 crore articles are available. जेवढं आपलं पॉप्युलेशन इंडियाचं. काय बाबा? ओके. ॲक्च्युली जर्नल्समध्ये पण दोन प्रकार असतात. एक नॉर्मल म्हणजे what we call it predatory journals which has low quality in them, but these journals they are called as high quality peer reviewed open access journals are there, and you name the subject like science, technology, medicine, social science, arts and humanities, all the subjects are covered. In these there are 170 journals which are from India actually. So like popular journals from India which are open access. Indian Journal of Public Health, Contemporary Clinical Dentistry, Journal of Vector-Borne Diseases, Noise and Health. Some of the popular, especially medical journals are very costly actually. So that's the reason I have included some of the popular medical journals actually. On the similar line of digital libraries and journals and books, there is something called as Directory of Open Access Books. आपण मार्केटमध्ये गेलो आप्पाबरोबर तर आपल्याला पैसे दिल्याशिवाय पुस्तक मिळत नाही. करेक्ट. लायब्ररीची मेंबरशिप किंवा कॉलेजला ॲडमिशन मिळत नाही. पण आता अशी पण पुस्तकं आहेत की जगभरात ती फक्त ओपन ॲक्सेसमध्येच पब्लिश होतात. म्हणजे लोकांना ते फ्रीली ॲक्सेसिबल आहेत. ओके. अशी जी पुस्तकं आहेत ओपन ॲक्सेस बुक्स ते आर बेसिकली इकॉनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, सोशल सायन्सेस, and they are available right now. There are more than 1 lakh peer-reviewed books are available free of cost, accessible actually. No charge for the readers or publishers, and it is freely accessible. They are indexed also, means you don't. If you don't know the title of the book, if you know some keywords from the book, you can find the keywords and you can search the book. Next. Since you are from economics, I am not sure. Has anybody used REPEC? Economics. This is one of the best source for economics. REPEC actually research papers in economics. Okay. It indexes all the papers in the world in economics. Okay. So instead of hunting on the Google, instead of going to some databases, you can go to REPEC and it can find out the research in economics and related sciences. It is bibliographic database of working papers, journal articles, books and book chapters in economics I am talking about. So REPEC has got 2,400 archives, म्हणजे 2,400 वेगवेगळ्या डिजिटल लायब्ररीजवरचा डेटा एकत्र आणलेला आहे. सो यू डोंट हॅव टू गो टू 200 and 2,400 places. One place you search and you get the results on economics. The input comes from 105 countries. 5.3 million research items are available. म्हणजे 53 लाख in economics itself. And this comes from 4,500 journals. So you don't have to go and hunt for different journals. Go to REPEC, give your research. अजून याच्यात काय होतं की whatever available open access, it will give you 100 research. Probably what you are see, you are looking for child labor, you are looking for total quality management. It will give you 100 research. कदाचित त्या 100 research मध्ये सगळे full text article accessible नसतात. You can go to nearby library, but there will be 20 articles which are open access articles also. तिथल्या तिथे click करून you can download the articles. So from both of my, it has got 5,800 working paper series. You know working papers? Okay, the work or manuscript before publication, your research work before publication.
It is contributed by more than 73,000 authors, economics authors from the world at one place. You can have email subscription, you can give your keywords. That suppose I am working on total quality management, I am working on child labor. Whatever new article or new contribution comes on that subject, automatically you will receive an email, that is called as email subscription. आता हिस्ट्रीच्या पण ह्या ॲक्च्युली वेगवेगळ्या डिजिटल लायब्ररीज आहेत. या आता मी सुद्धा एक्सप्लोर केलेलं, थोडा माझा सब्जेक्ट नाही आहे, बट ॲक्च्युली लाईक डेव्हिड लुक्सची मॅप कलेक्शन इज देअर, where you can get the data on maps. You can get maps collection. Actually, historical maps are there for to study the geography and territory changes. Then Prelinger archives is there because historical prints are there. Internet history source book is there where you can actually private source text for ancient, medieval and modern history. अशा वेगवेगळ्या आहेत. You can explore them on your own. So use literature there are just also on geography actually. You can have maps are there, data is there, how to visualize the data, maps and all those things. You can have data on climate change, demographics, plate tectonics and काय म्हणजे आहे. Open index for physical geography, GIS and special analysis. So many kind of resources are available from geography also. Next. Now, coming back to Gokul Institute. Okay. Do you know where is Gokul Institute? Yes. Everybody knows? Yes. How many of you have visited Gokul Institute? Not bad, not bad, not bad. Now, Gokul Institute library you have visited? विजिटर म्हणजे बाहेरून फोटो काढला का आत आले होते? ओके गुड. सो गोखले इन्स्टिट्यूट लायब्ररी एस्टॅब्लिश्ड इन 1905, 1905. आणि कोणी स्थापन केली ती? गोपाळकृष्ण गोखलेंनी स्वतः स्थापन केलेली लायब्ररी आहे 1905 मध्ये. आणि 1930 मध्ये गोखले इन्स्टिट्यूट स्थापन झाले. आधी लायब्ररी, नंतर गोखले इन्स्टिट्यूट. त्या लायब्ररीमध्ये बऱ्यापैकी आपल्याला खूप ओल्ड लिटरेचर आहे. आमच्याकडे जुन्यात जुनं पुस्तक 1680 मध्ये. किती वर्ष झाले असतील आता? 300 वर्षापेक्षा जास्त झालेली आहे. अशी बरीच जुनी आणि रेअर पुस्तकं आपल्याकडे आहेत. जवळपास 6,000 ते 7,000 जुनी पुस्तकं आहेत जी जगभरात कुठंच नाही आहेत, फक्त गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये. ही जी बिल्डिंग आहे इथं गोखले इन्स्टिट्यूटची किंवा गोखलेंनी चालू केलेली लायब्ररी, त्याला सर्वांचा बिल्डिंग सोसायटी लायब्ररी म्हणायचे. आणि बाजूची जी बिल्डिंग दिसते आत्ता, जी तुम्ही व्हिजिट केलेली असेल, ती 1960 मध्ये इथे जागा शिफ्ट झालेली आहे. तर ह्या लायब्ररीत जी जुनी पुस्तकं आहेत 1940च्या आधी पब्लिश झालेली अशी पुस्तकं आम्ही डिजिटाईज करतो, त्यांचं PDF करतो आणि त्याचं डिजिटल लायब्ररी अवेलेबल करतो. त्याला आम्ही डिस्पेस एक सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यात ती डिजिटल लायब्ररी बनते. तिचं नाव आहे displace@GIP. ह्या लायब्ररीमध्ये आम्ही हजारो पुस्तकं, जवळपास 60 लाख पेजेस डिजिटाईज केलेले आतापर्यंत, त्याच्या PDF केलेल्या आहेत आणि ते आम्ही पब्लिकला फ्री ऑफ कॉस्ट ॲक्सेसिबल करून दिलेलं आहे. तर ते बघू आपण काय डिजिटल लायब्ररी. क्लिक करू. सो बेसिकली गोखले इन्स्टिट्यूट 1930 मध्ये स्थापन झाली. तर तसं त्यांचं ते दरवर्षी ॲन्युअल रिपोर्ट्स वगैरे ते डिजिटाईज केलेले. बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅजेट्स, ॲक्च्युली गव्हर्नमेंट जेव्हा काहीतरी GR माहिती, गव्हर्नमेंट GR दररोज काही ना काहीतरी झालं GR निघतो. पूर्वी आपलं बॉम्बे गव्हर्नमेंट असायचं, महाराष्ट्र शासन नव्हतं तेव्हा. बॉम्बे गव्हर्नमेंट, संयुक्त महाराष्ट्र किंवा बॉम्बे गव्हर्नमेंट असायचं. त्यांचे 1830 पासून ते 1940 पर्यंत जे GR निघत होते ते GR गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये आहेत आणि ते आम्ही डिजिटाईज केलेले आहेत. बॉम्बे गव्हर्नमेंट किंवा गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राकडे पण ते बरेच नाही आहेत, ते आमच्याकडे येऊन वापरतात. सो दीज आर अवेलेबल फॉर यू
टू ॲक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट. सेन्सस डॉक्युमेंट भारताचा जनगणना पहिली जनगणना 1872 झाली की 1872 पासून तर आतापर्यंतची बरीच डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे आहेत जी आम्ही डिजिटाईज करून आमच्या डिजिटल लायब्ररीला ॲक्सेस केलेली आहे. त्यातली बरीच डॉक्युमेंट सेन्सस ऑफ इंडियाकडे पण नाही आहेत जी आमच्याकडे आहे. सो दॅट इज वाय वी हॅव डिजिटल मेड पब्लिक. जुन्यात जुनी पुस्तकं आम्ही आतापर्यंत 25 ते 30,000 पुस्तकं डिजिटाईज करून अवेलेबल केलेली आहेत. आमच्याकडे जे केसेस रिझर्वेशन्स असतात ते डिजिटाईज केलेले आहेत. आमचे फॅकल्टी जे पब्लिकेशन्स करतात त्यातली जी पब्लिकेशन्स आम्ही आमचे कॉपीराईट्समध्ये असतात किंवा ऑर्गनायझेशन असतात ते आम्ही आमच्या डिजिटल लायब्ररीवर अवेलेबल केलेले आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटचं एक जर्नल आहे तर अर्थविज्ञान इकॉनॉमिक्सचं जर्नल आहे ते 1969 साली झालेलं आहे. आता जवळपास 60 वर्ष झालेली आहे. त्या जर्नलचे आर्टिकल्स आमच्या डिजिटल लायब्ररीवर फ्रीली अवेलेबल आहे. आमच्याकडे वेगवेगळे लेक्चर सिरीज होतात. एक लेक्चर सिरीज आम्ही आगार काळे वेगवेगळे लेक्चर म्हणतो ते 1937 सालात सुरू झालं होतं. तिथे टॉप इकॉनॉमिस्ट येऊन लेक्चर देतात. 1939मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर येऊन त्यांचे लेक्चर द्यायला आले होते. असे टॉप इकॉनॉमी जे येतात त्यांचे सगळे लेक्चर्स आम्ही तेव्हापासूनचे आत्तापर्यंत PDF आणि 2010 नंतरचे व्हिडिओ फॉर्मॅटमध्ये डिजिटल लायब्ररी अवेलेबल करून दिलेले आहे. न्यूजपेपर क्लिपिंग्स आहेत, फोटो गॅलरीज आहेत, व्हिडिओ गॅलरीज आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूट लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज वगैरे करते. त्या स्टडीजचे रिपोर्ट्स किंवा स्टडीजचे पब्लिकेशन झाले ते आम्ही आमच्या डिजिटल लायब्ररीज टाकतो. वर्किंग पेपर्स टाकतो. वर्कशॉप कॉन्फरन्स रिलेटेड स्टॉक असतं. रिसेंटली आम्ही गोखले कलेक्शन पण केलेलं आहे डिजिटल लायब्ररीमध्ये. लायब्ररी सायन्स कलेक्शन आहे. सर्वंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी आमची पॅरेंट बॉडी त्यांचं न्यूजलेटर वगैरे असतात ते डिजिटाईज केलेले आहे. एक मराठी इकॉनॉमिक्सचं जर्नल आहे अर्थ म्हणून ते डिजिटाईज केलेलं आहे. एक माणूस म्हणून एक सोशल सायन्सेसचं जर्नल आहे त्याचे जवळपास 30-35 वर्षाचे अंक आम्ही डिजिटाईज केलेले आहे. वराड समाचार वराडातले न्यूजलेटर एक न्यूजपेपर यायचा 1880च्या काळातला तो 1880 ते 1920 पर्यंत न्यूजपेपर आम्ही त्याच्यावर टाकलेलं आहे. नेक्स्ट सो यू कॅन सी 22,000 पुस्तकं आहेत जी डिजिटाईज केलेली आहेत. सेन्ससची 434 डॉक्युमेंट्स आहेत. बॉम्बे गव्हर्नमेंटची 4,300 GR डॉक्युमेंट्स आहेत. PhD स्टेजेस आहेत ते 385 आहेत. असे वेगवेगळे कलेक्शन आमचे आहे. सो गोखले इन्स्टिट्यूटची डिजिटल लायब्ररी इज वन ऑफ द टॉप 10 डिजिटल लायब्ररीज इन इंडिया. आमच्या लायब्ररीत जवळ साधारणपणे 50 लोक येतात वापरायला लायब्ररी वापरायला. पण इंटरनेटवर डिजिटल लायब्ररीला जवळ कमीत कमी 1500 लोक येतात आणि हे वेगवेगळ्या 50 देशांमधून येतात. जवळ 50 देशांतून 8.5 मिलियन बीट स्ट्रीम व्ह्यूज म्हणजे PDF वगैरे असतात. 85 लाख वेळेस बघून झालेले लोकांचे PDF डाउनलोड बघून झालेले आहेत. 61 लाख सर्च क्वेरीज केलेले असतील डिजिटल लायब्ररीवर. आतापर्यंत साधारण 60 लाख पेजेस केलेले असतील आणि 34,700 पुस्तक आम्ही डिजिटाईज करून अपलोड केलेले आहे. या वेगवेगळ्या कंट्रीज आहेत जिथून आमच्या लायब्ररी डिजिटल लायब्ररी लोक येतात डिजिटल लायब्ररी वापरायला. हे जगभरातल्या मॅपमध्ये जे पिंक स्पॉट्स आहेत ॲक्च्युली त्या ठिकाणाहून त्या कंट्रीजमधून लोक डिजिटल लायब्ररी वापरायला येतात. ॲक्च्युली जेव्हा कोणीतरी तुम्हाला ऑर्गनायझेशनमध्ये तुमचे डायरेक्टर असतील, प्रिन्सिपल असतील, व्हाईस चान्सलर असतील किंवा संस्था चालक असतील, जेव्हा ते तुम्हाला पैसे देतात त्याचं अकाउंटेबिलिटी विचारतात की तुम्हाला एवढे पैसे दिले होते डिजिटल लायब्ररी करायला काय झालं त्याचं. जेव्हा आम्हाला पहिल्यांदा पैसे दिले होते 3 वर्षांनी आमच्या डायरेक्टर विचारलं बाबा तुम्हाला 20 लाख रुपये दिले काय झालं त्याचं आउटपुट काय आहे. तर त्यावेळेस आम्हाला साधारण 30 कंट्रीजमधून वेगवेगळ्या कंट्रीजमधून फीडबॅक आला होता आमची डिजिटल लायब्ररी त्यांनी वापरली त्यांना काय वाटलं आमच्या डिजिटल लायब्ररीबद्दल. तो फीडबॅक आम्ही आमच्या डायरेक्टरला दिला. त्याच्यानंतर अजून पैसे मिळत गेले चालू आहे आज पण चालू आहे. आता असे काही एक्झाम्पल्स आहेत. हा एक आम्हाला मेफील्ड UK मधून एक युजर आहे त्याने मेसेज केला होता. ॲक्च्युली त्याने मेफील्डवरून लंडनला ब्रिटिश लायब्ररी जी आहे नॅशनल लायब्ररी ऑफ UK त्याने त्या मेफील्डवरून लंडनला जायला तिकीट काढलं होतं की एक डॉक्युमेंट बघायला जाण्यासाठी.
ते ट्रॅव्हल करायचे आणि त्याला हे डॉक्युमेंट गोखले इन्स्टिट्यूटच्या डिजिटल लायब्ररी सापडलं. मग त्याने सांगितलं आम्हाला आभार मानले की आय गॉट दिस डॉक्युमेंट फ्रॉम युअर डिजिटल लायब्ररी सो आय एम कॅन्सल माय ट्रॅव्हल प्लॅन. सो असे काही फीडबॅक्स आम्हाला मिळाले. नेक्स्ट हे आम्हाला कॅलिफोर्नियावरून USA वरून एक गीता चौधरी म्हणून आहे, ती इंडियन आहे, फक्त हिस्ट्री अँड इकॉनॉमिक्स रिसर्च करत असते ती. त्यांनी आमची डिजिटल लायब्ररी वापरून त्यांनी फीडबॅक दिला. नंतर त्यांनी आमच्याकडचं इतकं कलेक्शन बघून त्यांनी आम्हाला फर्दर डिजिटायझेशनचे काही प्रोजेक्ट दिले. फंडिंग त्यांनी करून प्रोजेक्ट आम्ही केले. असे आत्तापर्यंत आम्हाला 6 कंट्रीजमधून डिजिटायझेशनचे प्रोजेक्ट कोऑपरेशनला मिळाले होते. हे कॅलिफोर्नियाचे. नेक्स्ट हे आपले शेजारी आहेत पाकिस्तानचे. त्यांना डिस्ट्रिक्ट गॅजेट ऑफ मिनरल 1950 हे डॉक्युमेंट पाहिजे. त्यांना कुठेच मिळालं नव्हतं. त्यांनी काही डॉक्युमेंट पाहिलं पण त्याच्यात हे नव्हतं. मग त्यांनी आम्हाला मेसेज केला की हे पाठवून पाहिजे. लगेच त्यांच्याकडे होतं ते आम्ही डिस्प्लेस केलं आणि त्यांच्यात आता आपण जे करतो त्याच्यातून अजून काहीतरी वेगळं करता येईल का, हा आमचा प्रयत्न होता. तो आम्ही डिजिटल लायब्ररी करता करता काही वेगळे एक्सपेरिमेंट्स केले किंवा वेगवेगळे हे केलं. तर ते व्हॉट इट वॉज थिंक अबाउट थिंग्स डिफरंटली. जस्ट डायरेक्टरने पैसे दिले डिजिटाईज करायला तेच करत बसण्यापेक्षा अजून काय वेगळं करता येईल म्हणून आम्ही वेगळे प्रयत्न केलेले ते इथे दाखवतो तुम्हाला. आमचे डिजिटायझेशनचं किंवा डिजिटल लायब्ररीचं काम किंवा आमच्याकडचे आहेत जे रिसोर्सेस फिजिकल रिसोर्सेस लायब्ररीमध्ये आहेत, जे पुस्तकं असतील काही डॉक्युमेंट्स असतील किंवा असतील याच्यावर आम्हाला वेगवेगळ्या कंट्रीजकडून वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्सकडून प्रोजेक्ट्स मिळत गेलेले आहेत. आता पण आम्हाला 6 कंट्रीजमधून प्रोजेक्ट्स मिळाले. युनिव्हर्सिटी ऑफ गोटिंगम जर्मनी, मॅक्स वेबर जर्मनी, नेव्हल पोस्ट ग्रॅज्युएट कॅलिफोर्निया USAचं, वार्विक युनिव्हर्सिटी UK आणि नॉटरडम युनिव्हर्सिटी USA यांनी आम्हाला वेगवेगळे प्रोजेक्ट दिले आहेत. आम्ही कम्प्लीट करून दिलेले आहेत. इंडियनमध्ये एक अर्थमंडळी जर्नल आहे जे आता जे चालू होते त्यांचं वयोमानाने ते 90+ झालं, त्यांनी बंद केलं. पण त्यांचं जे जुनं पब्लिकेशन्स होते ते वाया जाऊ नये किंवा खराब होणे म्हणून त्यांनी गोखले इन्स्टिट्यूटला डिजिटाईज करायला दिले आणि आमच्या डिजिटल लायब्ररीमध्ये ॲक्सेसिबल करून द्यायला सांगितलं. माणूस म्हणून एक जर्नल होतं, असंच एक साप्ताहिक होतं सोशल सायन्समधलं, ते पण आता बंद झालं. त्यांनी जुनी अंक आमच्याकडे आणून दिली, ते डिजिटाईज करायला पैसे दिले. डिजिटाईजला आमच्या डिजिटल लायब्ररी ॲक्सेस करून द्यायला दिले. वराड समाजात तुम्हाला सांगितलं, वराड न्यूजपेपर होता 1880 ते 1920 मधला. तसंच एक मॅनकाइंड फाउंडेशन आहे, त्यांनी त्यांचं मटेरियल आम्हाला दिलं डिजिटाईज करायला लागलं. आणि आता आम्ही शेड्यूल कृषी फाउंडेशन ते संघटनेचे जे नेते आहेत त्यांचं काही लिटरेचर आहे त्याच्यावर काम चालू आहे. हे करत असताना आम्ही काय केलेलं आहे, गोखले इन्स्टिट्यूटची लायब्ररी जर तुम्ही बघितली असेल इकॉनॉमिक्स भारतातली काय आशियामधली खूप मोठी इकॉनॉमिक्सची लायब्ररी आहे. आमच्याकडे जवळपास 2000 जर्नल टायटल्स वेगवेगळे जर्नल 2000 आहेत. आम्ही काय केलं, हे ॲक्च्युली 1965 पासून तर 2000पर्यंत इकॉनॉमिक्सच्या प्रत्येक जर्नलमधले आलेले आर्टिकल्स आहेत त्यांचा इंडेक्स बनवलेला आहे. म्हणजे ते आता वेगवेगळे सोशलॉजीचे आर्टिकल्स असतील तर त्यातून वेगळे इंडेक्सिंग केलेले आहे. पॉलिटिकल सायन्स, पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन वेगळं असेल तर इकॉनॉमिक्समध्येच आम्ही 4-5 वर्गून केलेले आहेत. इकॉनॉमिक्समध्ये वेगवेगळे अकाउंटिंग किंवा वेगवेगळे कीवर्ड्स असतात. बिझनेस असेल, बजेटिंग असेल, काय वॉटर असे वेगवेगळे असे अंक काढलेले. नेक्स्ट इकॉनॉमिक्स बिझनेस टू अल्फाबेटिकल, बिझनेस टू फॅमिली प्लॅनिंग, इकॉनॉमिक्स फॅमिली टू नॅशनलाइज बँक, इकॉनॉमिक्स नॅचरल रिसोर्सेस टू वर्किंग वुमेन, असे वेगवेगळे जवळपास आम्ही 1,20,000 आर्टिकल्स गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये असलेले 1,20,000 आर्टिकलची बिब्लिओग्राफी केलेली आहे, त्याचे इंडेक्सिंग केलेलं आहे.
आणि इकॉनॉमिकच्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज असतात. ॲग्रो इंडस्ट्री असेल, एक इंडस्ट्री असेल, एव्हियन इंडस्ट्री असेल, अशा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजवर आलेला आर्टिकलचंच एक वॉल्यूम तयार झालेलं आहे. आणि हे बाकीचे सब्जेक्ट आहेत इकॉनॉमिक्स किंवा सोशल सायन्समध्ये बसत नाही. आणि क्युम्युलेटिव्ह इंडेक्स टू ऑथर्स म्हणजे हे जे 35 वर्षामध्ये जवळपास 37,000 लेखकांनी जे लिहिलेले लेख आहेत त्याची मी अल्फाबेटिकली लिस्ट केलेली आहे. समजा तुम्ही एक केळकर म्हणून ऑथर आहे, केळकर ऑथरने कुठली आर्टिकल लिहिली आहे, कुठल्या जर्नलमध्ये, कुठल्या इश्यूमध्ये, कुठल्या पेजवर आलेली होती ती एक एक समजा तुम्ही इकॉनॉमीचा रिसर्च करत असतात. कोणीतरी तुम्हाला एका पर्टिक्युलर ऑथरचं पाहिजे, त्यांनी काय कॉन्ट्रीब्यूट केलेले आहे, तुम्ही एका ठिकाणी बसल्यावर अख्खी लायब्ररी बघायला जायची मी कोकणी इन्स्टिट्यूटची. एका ठिकाणी बसल्यावर तुम्ही सगळे आर्टिकल बघू शकतात आणि मग पाहिजे ते आर्टिकल जाऊन प्रिंट किंवा फोटोकॉपी करून आणू शकतात. असे वेगवेगळे पब्लिकेशन्स आहेत. नेक्स्ट आमची डिजिटल लायब्ररी बनवायला ज्या लोकांनी मदत केलेली आहे, कोणी पैशांनी केलेली आहे, कोणी टेक्निकल सपोर्ट केलेली आहे, कोणी सिस्टम सपोर्ट केलेला आहे, सॉफ्टवेअर सपोर्ट केलेला आहे, ज्यांनी हेल्प केलेली आहे त्या लोकांना आज क्रेडिट द्यायचे. दीज आर द पिलर्स ऑफ अवर डिजिटल लायब्ररी. हे म्हणजे पहिले डिरेक्टर जेव्हा डिजिटल लायब्ररी सुरू झाली 2011मध्ये त्यांनी पहिला प्रोजेक्ट डिजिटल लायब्ररी 20 लाख रुपये देऊन सुरू करायला सांगितलं होतं. नंतर ते तेच दिले. त्याच्यानंतर हे आमचे टीचर आहेत प्रोफेसर याजी प्रसाद, ज्यांनी डिजिटल लायब्ररीचं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशनपासून तर स्मूथ चालण्यापर्यंत त्यांची मदत असायची. सुनीता तुम्हाला माहितीच आहे की आमच्या डिजिटल लायब्ररीचं सॉफ्टवेअरचं डे टू डे काही ऑपरेशन प्रॉब्लेम आले तर ते सॉल्व करतात. हे एक आहे अजून सायकल आम्ही म्हणून जे आम्हाला जे किंवा काही अडकलं तर मदत करतात. हे आमचे सिस्टम ॲडमिनिस्ट्रेटर जोशी, इंटरनेट रिलेटेड सिस्टम रिलेटेड काही प्रॉब्लेम आले करतात. आणि आता आमचे करंट वाईस चान्सलर आहेत, त्यांनी मागच्या डायरेक्टर्सनी जी फंडिंग कंटिन्यू केलेली होती आता त्यांनी पण कंटिन्यू केलेली आहे. तर हे ते लोक आहे. नेक्स्ट आतापर्यंत आपण काय करायचो, टेक द हॉर्स टू द वॉटर. घोड्याला पाण्याजवळ घेऊन जायचं, त्याला तहान लागेल तेव्हा. ओके, आता ते दिवस गेले. घोड्याला पाण्यापर्यंत न्यायचं आणि पाण्याला घोड्यापर्यंत आणायचं. नेक्स्ट take the water to the horse. Don't wait for, our philosophy is don't wait for the readers to come to the library. Take the library to the readers. Actually that is through digital library. लोक येतील, वाचतील, नाही वाचतील त्यांची वाट पाहायची नाही किंवा मग आपणच त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं. लायब्ररी त्यांच्या घरी न्यायची, त्यांच्यापर्यंत न्यायची. काय न्यायची? जॉय ऑफ रीडिंग, एक्सचेंज ऑफ आयडियाज अँड must for survival. वाचाल तर वाचाल. So that is the reason we are providing digital library. Read it and read it. That's all. हे माझं कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट काही जवळ नाही आहे. ओके, अगदी आम्हाला आलात तरी गोखलेला येऊ शकतात तुम्ही. ओके, रुपाली वैशालीला आलात तरी गोखलेला येऊ शकतात. हे माझे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आहेत. आणि तुम्ही गुगलवर जरी बघितलं GIT किंवा डिजिटल लायब्ररी किंवा गोखले इन्स्टिट्यूट तुम्हाला ॲक्सेसिबल असेल. नेक्स्ट अँड लास्ट बट लिस्ट, थँक्यू मॅम, प्रिन्सिपल सर, टीचर्स अँड स्टुडंट. थँक्यू. ओके, नाव इफ यू एन्जॉयड इट, एनी क्वेश्चन्स? Yes, please. He has asked how to create digital library. You are from library science. No.